selection. So what's the idea of multi-way selection? In previous topic, okay, when we talk about if else statement is there, it comes under two-way selection. Two-way selection, right? Two-way means only two paths will be there, right? That is, one is true path, the second one is that, other one is that false path. And what about multi-way selection? When we have multiple paths are there, multiple choices or multiple options are there. Out of multiple paths, only one path is to be selected or multiple paths can be selected. At the time of execution, execution always with one path only, right? Right? We have multiple options. Is my voice audible? Class, audible? Yeah? Is my voice audible? Ah, okay. Ah, okay. When we talk about if else statement, that is two-way selection, right? Then what is the idea of madam, last okay na? Okay, note down this one. Multi-way selection. When we talk about two-way selection, that is only two paths will be there, right? One is true path and the second path is false path. But finally, at the time of execution, only one path will be selected, right? At the time of execution. And when it comes to multi-path selection, when we have multiple options are there, okay, at last only one path is to be selected for the execution. One choice. Multi-way selection and which chooses among several alternatives. Note చేసుకున్నారా? Just two lines. వేరే వద్దు. Just one line, two line, nothing more than that.
Finish? Okay, when it comes to programming language, for every topic, the definition, first try to understand the definition, okay, and try to understand the syntax. Syntax is very important, right? Because machine follows instructions, machine follows rules, and one sample code to understand the concept. Okay, first try to understand the concept thoroughly. Once you understand, then we can be able to write any program for any given problem. This is about switch statement, how the multi-way selection is can be implemented with the help of switch statement. Is switch is a keyword or reserved word? How many keywords are there? Reserved words are keywords in C language. The first chapter, 32 or 37? So 32. Ah. What is the purpose of reserved word or keyword? Some special purpose is there. Can we use those reserved words as an identifier, naming purposes? We cannot use it. Okay, we'll get error, right? Okay. Okay, make it fast. Don't waste time. Okay, this is the idea. Multi-way selection. Okay, action, action, action. So many actions are there. Out of many action, only one action is to be selected for execution. Only one will be executed out of many. That means if you give value 1, this action will be executed. Value 2, if you provide the value 2 based on the value, the action will be executed. If you provide the value 2, this action will be executed. If value 3, action, value 4, action. And the meaning of this one is that the execution is completed. Exit point or okay, based on the value, the path will be selected. Whether to execute action 1 or action 2 or action 3. Many actions, but only one action will be executed. But when it comes to two-way selection, that is if-else statement, only two paths. Out of two, only one will be executed. One will be selected and executed. All are logical thinking only. Nothing is there. No procedure. Nothing is there. No derivation. No procedure. When it comes to other subjects, okay, a lot of derivations will be there, right? Okay, first understand programming language means programming language will provide tools, just like assume tools. When to use that particular tool, that is very important. For a given problem, right? For a given problem or for a given task, which tool is to be executed, which tool is to be selected, right? For example, in C language, we have data types, all those concepts are there. The features, anyone remembers the topic name at least as per the syllabus? As per the syllabus, C programming. How many topics are there? At least headings. Hmm? Any idea? The main features. Functions topic is there. Next, functions, arrays,
Together. That's it. How many topics are there? Just only 5, 6 topics. This is C language. Then, then జనరల్గా మనకు సిలబస్ చూడడం అలవాటు లేదు కదా, లేదా? ఎవరికి? మీకే కాదు, ఎవరికి. బట్ సెమిస్టర్ స్టార్టింగ్ అయినా ఒకసారి సిలబస్ చూడండి కదా, విల్ గెట్ ఐడియా యాక్చువల్లీ హౌ మెనీ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? వాట్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ చాప్టర్, వాట్ ఇస్ దట్ సెకండ్ చాప్టర్, థర్డ్ చాప్టర్, ఫోర్త్ చాప్టర్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్, రైట్? లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, లెర్నింగ్లో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి టాపిక్స్ చూడాలి. How many topics are there? Which textbook is the standard book? Generally, we used to remember the subject's name by their authors, standard authors' names. Worldwide, those authors are famous around the world, right? When it comes to database, some author name. When it comes to software engineering, some author name. We used to remember that one. Wherever you go, America, Australia, UK, those standard authors are fixed. Everywhere those textbooks will be used, prescribed books, right? Cలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, just C అంతే, కొన్ని టాపిక్స్. What is the purpose of each feature? Okay, when to use that particular feature, okay, how it is useful, and what is that syntax. That's it, close. Not only for C language, Java also, Java or Python or whatever it may be, right? ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, ఈజీ అయిపోయిందా? సి అంటే జస్ట్ ఆ 5 టాపిక్సే కదా. How many are there? Functions, arrays. What is that second one? Array. Array. Arrays. Functions, arrays, pointers, structures, union, and some other important topics are storage classes and all. Storage classes and what is the use of structures? What is the use of pointer? What is the use of function? How to use that one? Okay. So that's why I used to say, please read books only, not only for C, for any subject. That is very, very important. Otherwise, your degree is meaningless. Okay. Nowadays, the people or students are depending on Google or Chat GPT. That is the last option. That should be the last option. Right? Okay, we'll discuss all this later. Simple concepts. All are simple concepts. Okay, for all these, what are the aim of all these topics, features? When it comes to programming languages, what is that one? Just storing the data, right? Simple. First try to understand. Storing the data, performing the operation, and whatever the output is there, again store the output. Right? The same thing for all features. Functions also. How to provide the input for function, how the function will be processed, and what is the output of function. The same thing, arrays also. How to store the data into an array, how the array can be processed, and what are the process result is there, how to store it. Pointer is there. Again, storing, processing, and output. That's it. Okay, that means input, that is printf scanf, right? Printf scanf user statements only. Printf scanf, how the printf scanf statements can be used for all these features. Scanf function, perform the operation, then think about printf statement. That's it. Only 3 steps for all features. So how this can be implemented? Multi-way selection. Just write down with the help of switch statement. Make it fast. Don't waste time.
the switch statement, which is used to make a decision between many alternatives. And this is the syntax: switch in bracket expression block open, and these are the result words: case space constant 1, case space constant 1 colon statement. This is about all these statements about case 1, first case 1. Then statements related to case 2, statement related to case 3. Constant 1, constant 2, constant n. And finally, we must have the default case also. And at the end, closing bracket is there, end of switch. Switch in bracket expression, switch block open, and case 1, case constant 1 colon statements, case constant 2 statement, case constant n, n number of cases. And finally, remember, we must have a default case also. Default case also. What is the use of default case? Default action, for example, means ఏది పర్టికులర్గా సెలెక్ట్ చేయలేదు, ఏ యాక్షన్ సెలెక్ట్ చేయలేదు, లాస్ట్కి ఏం చేయాలి? Default will be selected automatically. If no case is selected, then default will be executed automatically. జనరల్గా ప్రతి సిస్టమ్కి డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుందా? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ విల్ బి దేర్. డిఫాల్ట్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు మనం మొబైల్ ఫోన్కి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ రీసెట్ చేస్తాం చూడండి, మళ్ళీ డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయా? డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. స్టార్టింగ్లో ఏదైతే ఉన్నాయో అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ మెషిన్కి, ఏ మెషిన్కైనా డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది, ద స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్స్. మనకి ఏది తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాము? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్కి వెళ్ళిపోతే అది ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసుకుంటుంది కదా. ఇన్ దిస్ కేస్, if no case is selected, okay, so many cases are there, out of many only one case is to be executed, okay, based on the value, whatever the value we give as an user, based on that user value case will be selected. Okay, if no case is selected means default will be executed, default case will be executed. Finish. Just note down sample program. Switch some flag or any value, open bracket, case 1. Don't write continuous statement, case space your value. Generally we used to say that case sensitive when it comes to machine or application. What do you mean by that? Case sensitive language, case sensitive system, case sensitive identity. Capital letter is different and small letter is different when it comes to English language, right? Capital A is different, small a is different. Capital Z is different, small a is different. When we set a password, the capital letter is different and small letter is different, right? When we talk about passwords. Here don't write case 1, case space 1, and printf statement is there. Okay, all of you add break statement also here.
At the end of each case, add the break statement. Without break statement, what happens is all the cases will be executed. Okay, remember that one. If there is no break statement at the end of each and every case, all cases will be executed, not one case. Okay, you must try all these things in your laboratory. When we don't write break statement, what happens? Okay, how the program will be executed. You try some variations. You write the break statement for case one. Don't write the break statement for case two, and write the break statement for case three, and don't write the break statement for default case. What happens? In that way only we can learn the programming language. How it works. What is that one? Gap? Uh, Without gap? Ah, last previous session లో చెప్పాను కదా, increment decrement operator. That is also very important. You write so many printf statements, right? Ah, how the value changes from one statement to another statement. In that way only we can learn. ఇది రావట్లేదా? జస్ట్ మన కీబోర్డ్ రావట్లేదు కదా, దీంట్లో రాదేమో. జస్ట్ ఇది రావట్లేదు. జస్ట్ నాట్ వర్కింగ్. Do while అయిపోయిందా? Do while topic. Do while is completed. Next one, break statement.
Next small heading, break statement. Other statements related to looping. Break statement can be used in switch statements and looping also. We'll see the syntax. It can be used in any loop, that is for loop, while loop, do while loop. Finish. Make it fast. See the syntax, how to use break statement. Just one line. And then bracket, where we can use the break statement. Just in all loops, we can use the break statement. Stop the termination at that particular point. Don't write all points. Where it is highlighted, just use that. Just put on the sample code. While condition, while loop is there, while condition and block open. That while block we have one other, another for loop is there. For example, while loop, for loop, and if statement is there. System says the break statement comes out of the block, leaves the block, leaves the current block. Right? Just see there. Here in if statement is there, we have break statement. It leaves the statement. It leaves the block.
This sample code, while loop is there, inside while loop, for loop is there. Again inside for loop, we have if statement is there. In if statement, break statement is there. This block will be left. Then go to the next block, out of the block. I mean, ah, where we can use the break statement anywhere in the loop, right? For example, see this code, while statement is there. Inside while block, we have for block is there. Inside for block, we have some statements, if statement, and break statement is there. Whenever the runtime system sees the break statement, okay, it leaves the block. It leaves the block. Block means this area, for example, this area. And then area వదిలేసి next out of this closing bracket. That means next statements. Executing next statements. Okay. Try to execute some programs. You write while loop. Okay. Put some statements and you use the break statement there. How it works? How it works? While loop. While loop లో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ రాయండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూడండి ఫర్ లూప్ లో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ రాయండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూడండి Second one is continue. To break statement continue. The continue statement does not terminate the loop at that particular point. For a particular condition, it leaves that particular condition. Then go to the next statement, next value. Break అంటే దాదాపు అక్కడికి అక్కడ వదిలేసి నెక్స్ట్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది. It leaves the block. But when it comes to continue, that particular, whenever particular condition met, okay, leaves that particular condition and go to the next value, remaining values. Just see this example. How it works in while loop, while loop, and for loop. Continuous statement does not terminate the loop but simply transfers to the testing expression. Again, go to the testing expression for the next value. I value 2, or let's say, for example, 3, it goes to 3, 3, 4, 5, for example. Just note down these diagrams, very important. While expression, while block is there, while block we have continuous statement. Whenever the runtime system sees the continuous statement, it goes to expression again, expression. See this arrow. These arrows are important. Just note down the arrow. Arrow leads to expression. Again, checks the expression. Whenever the runtime system sees the continuous statement, checks the expression. Student, continue, then expression. Continue with third expression. What is the third expression of for loop? For loop, the third expression enter.
three three parameters, right? The first one is that initialization. అదేనా మర్చిపోయారా నిన్నటిది. First one is that initialization, second one is that test expression, the third one is the updation. మన I plus plus రాస్తాం కదా for loop. For I 0, I less than 10, I plus plus రాస్తాం కదా. Updation, third one is updation. In for loop we use semicolon, remember that. And do while also, where we use semicolon in do while, semicolon ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. In for loop we use semicolon here, but in while loop there is no semicolon. Draw the arrows. Whenever the runtime system sees continuous statement, control transfers to expression. Again checking the expression. Again checks the expression. Again go with updation. What is the next value? Fine. Next one. Okay. Hmm? Hmm. Ready? Thanks, ready.
Okay. Next topic, arrays. Term arrays. And note on this diagram also. Very important. Okay. C language provides defined data types and user defined data types also. Or we can say derived data types. These are the derived data types in C. Whatever we have discussed just now previously. Pointer, function type, array type, pointer type, structure type, union type, enumerated type. All these are called derived types. Other than integer, float, character, long double, double is there. Generally, we used to say functions, arrays, pointers, but those are also types also. Function type, array type, pointer type, structure type, union type, enumerated type. Finish? Diagram. Make it fast. All these types are remaining chapters are of our syllabus, right? All these topics are there. Functions, pointers, structures, union, enumeration. So, what is the definition of an array? Generally, generally, in our day-to-day life also, we use the word array. What do you mean by that? Not array,
array of something, array of bulbs, silence. Okay. For example, if I want to work with one single data, okay, listen, all of you listen. If I want to work with one single data, I'll take the help of variable. I'll take the help of variable to store the value. We can store integer, or we can store character, or we can store double or long double, whatever it may be. Right? If I want to work with two integers, I'll take the help of two variables. I'll take the help of two variables. Then what about, okay, the other cases, I want to work with 100 data elements. Okay, data elements. So how to deal with this situation? I want to work with 100 elements. For example, int a, int a1, one, one element. Second element, for example, int a2. Third element, int a3, dot dot dot, int a100. Right? Ah. For example, I want to work with single element means we can declare variable like this: int a or int b or character a, character b, character c, or float a, float b, float c, float d, something like that. Okay, that is okay. But I want to work with 100 elements or 1000 elements of same. I want to work with 100 integers, or I want to work with 100 float values, or I want to work with 100 characters. Then what is the solution? Shall I keep on declaring like this? Program becomes very lengthy. A1, A2, A3, A4, A100, 8000. It becomes 1000 lines. 1000 lines per declaration of variables. Right? Simple idea. If I want to work with single element, take of variable. Right? If I want to work with two values, two integers. So, but if I want to work with 100 elements or 1000 elements or 10,000 elements of same type, 1000 integer values or 1000 float values or 1000 character values, I want to work with, or I want to process 1000 integers, I want to process 1000 float values, or I want to process 1000 characters or 10,000 characters. Then, then what is the solution for that? That is solution is that arrays concept. Okay? Arrays is nothing but, okay, we can deal with same data type, same integer values, or same float values, or same character values. The number can be anything. So how to declare this one? How to declare an array? For example, int, right? Okay. This way, okay, for this problem, the solution is that arrays. Okay. What is the use of array? You can store the same type of values, same data type with any number. For example, how it is declared? Int a of 100. What do you mean by this? A is the array name. A is the name of an array. And what is this number? 100. 100 is the size of the array. 100 is the size of the.
elements. 100 elements. 100 integers. What's the type of the array? This is the type of the array, right? Simple statement can store 100 integers. And array is A. This 100 is nothing but the size of the array. It is nothing but the size of the array. Okay. So what is the difference between n number of variables and array elements? How the memory is allocated? So in programming, whatever we declare, memory must be allocated. అంతేనా? ప్రతి దానికి మెమరీ కావాలి. ఏ పని చేసినా మెమరీ కావాలి. Whatever we declare, whatever the calculation we do, whatever it may be, for everything memory must be allocated. Memory must be allocated. For integer, memory must be allocated. For float, memory must be allocated. For character, memory must be allocated. So how much memory is allocated? How do we know that? How to know how much memory is allocated in C programming language? C programming language లో ఏ వేరియబుల్ కి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేశారు ఎలా తెలుస్తుంది? వాట్ ఇస్ దట్ ఆపరేటర్ నేమ్? లాస్ట్ కెన్ ఎనీవన్? Some operator is there. With the help of operator, we will be knowing how much memory is allocated to the present variable. What is that operator? Size of is there. Size of operators. Remember this one. Size of is the operator. All are small letters without any spaces. Size ఒకటి half ఒకటి కాదు. Right? For example, int A, int B, character C, float D, float D. So how to know that? Okay, how much memory is allocated for variable B, variable C, and variable D? What is that memory allocation? Memory allocation differs from one system to another system. Memory allocation for how much memory is allocated for integer? Integer. Integer variable. First chapter lo undi kada, starting introduction. Third person. Yes. Whatever we declare for every statement, for every object, for every component, memory must be allocated. Kada? Antena? ప్రతి దానికి మెమరీ అలొకేట్ చేయాల్సిందే. Right? Without allocating memory, we cannot perform any operation. We cannot process or we cannot perform any operation. Then how much memory is allocated to integer? First chapter lo undi, starting introduction, data types. 2 bytes. 2 bytes. How many bits? 2 bytes means how many number of bits will be there? And or basic ABCD అన్నట్టు కంప్యూటర్ సైన్స్ కి ABCD కదా. 1 byte equal to ఆయన అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని అడగట్లేదు. 1 byte equal to how many number of bits will be there?
8 bits. How to represent bits and byte? What is the notation for bit and what is the notation for byte? Our LKG question, LKG for computer science. Bit ni ela represent chestar? Bit small b, byte capital B, right? One bit equal to B can be either 0 or 1 bit and byte means group of 8 bits. 2 bytes means 16 bits. So how much memory is allocated for integer? 2 bytes or 4 bytes? 2 bytes. For character, 1 byte. For character data type, char C అనుకోండి. For example, char C, variable C. C type is character. How much memory is allocated for character? 1 byte. That's why we have, okay, what is that basic equation for computers? Whenever we talk about computer, our standard equation is there. What is that equation? We always talk in the form of bits only, right? Then what is that equation? For n. This is computer science equation, basic equation. And then, yes or no? All of you. For us, the basic equation is that 2 to the power of n. What is that n? Number of bits. N is small n is nothing but the number of bits. Okay, for example, character means 1 byte kada. 1 byte means 8 bits. That is 2 to the power of 8. 2 to the power of 8 equal to 256. Simple. వేరే లాజిక్ ఏం లేదు. బేసిక్ ఈక్వేషన్ మనకేంటి ఎప్పుడన్నా మనం 2 to the power of n లోనే మాట్లాడతాం కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే. అదేనా? 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, 4, 5, 6. జనరల్గా సీరియల్ నంబర్స్ యూజ్ చేస్తామా? వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్ వి యూస్? కంప్యూటర్ సైన్స్ నంబర్ సిస్టమ్. 1 రైట్ సైడ్ 1, 2 ఇదే నంబర్. అదేనా? మన నంబర్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుంది కదా. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, next 20, 2048, like that. Okay. So the character type is, memory allocation for character type is 1 byte. 1 byte means 8 bits. 8 bits means 2 to the power of 8. 2 to the power of 8 means 256. 256 unique number can be generated. 256 unique numbers can be generated. That's why in C language we have ASCII character set. What is that character set we use in C? ASCII character set. ASCII character set contains 6 unique characters. That's why. Remember that. Then, what is the full form of ASCII? American Standard Code for Information Interchange. Most of the digital systems understands ASCII character set. Remember that. So memory allocation kela em cheyali? Just simple program. What is that one? Make it fast. Memory allocation. What is that operator? Size of operator. Gurtu pettukondi. Size of operator. Okay na? And the memory allocation sometimes differ from one system to one category of system to another category of the system also. Or sometimes it may depend on the compiler also. Some compilers are
old compilers, some compilers are new compilers, right? Memory allocation may be different from compiler to compiler. Different type, one type of system to another type of system. Remember that one, okay? So how to know that one? How much memory is allocated? Just either and int a or char d or float d and add. Just printf statement, right? Printf statement. That's it. Printf percentage d, yes, or small letters size of b. అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేశారనేది. ఓకేనా? Write this program. Declare some variables with the different data types. Okay, for all variables, just write the printf statement. Printf percentage the size of b. Next one, same statement, size of c, size of d. ఇది ఎన్ని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే అది రాయండి. మీ సిస్టంలో మెమరీ ఎంత అలొకేట్ చేస్తుందో చూపిస్తుంది. చేస్తారా? Right? Just declare variable, all variables, int a, no, or float b, double c, long double d, char e, something like that. And just write the printf statement. Printf percentage d, size of a, size of b, size of d, something like that. All these are small letters only. The first letter is not capital letter. Size ఒకటి ఆఫ్ ఒకటి వేరు వేరు కాదు, నాట్ సపరేట్. ఓకే, చేస్తారా? మీ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, మెమరీ ఎంత అలొకేట్ చేస్తుందో చూపిస్తుంది. రైట్? So what is the use of array? When we want to work with the same type of data, more than more than one element, then we'll take the help of arrays concept. Normally అయితే ఏం చేస్తాము, 100 వేరియబుల్స్ అంటే int a1, int a2, int a3, int a100 యూజ్ చేస్తాం. అట్లా 100 స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్? జస్ట్ విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ arrays. Just note down this one. Just note this time. Okay. And how the memory is allocated for normal variable and an array? That is also one important point. For normal variable, for example, okay, when we declare int a or int b is there, for example, and next int c of 100. Okay, for example, three variables are declared: int a, int b, and int c of 100. The third statement is about arrays, right? So how the memory is allocated? The memory is allocated randomly.
Memory is allocated randomly. For example, consider A's address is, for example, some 1002 and B's address is 5004. 5004. And when it comes to C, this one, for example, 1004, 1008, 1012, 1016, 1020, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, what are all these statements? Listen, sir, student, how many variable declarations are there? Three variable declarations are there. A, int B, and int C of 5. The first two are the normal variables, normal, regular, individual variables, individual variables. And what is the third one? Third declaration, int C of 5, which is an array. The array name is C and its type is integer. Its type is integer and the array size 5. 5 elements, 5 integer elements. Okay. So how the memory is allocated? Just see this. Okay. What we assume, int A and int B is there. Two continuous memory allocations will be done. అలా అనుకుంటాం. Continuous memory locations అని అనుకుంటాం. Right? But randomly allocates the memory. Its address is, for example, 1010. B's address is some other location, 5004. 5004. Different locations, different memory locations. But when it comes to array, different student. Array normal variable difference. When it comes to array, continuous memory will be allocated. Continuous memory. Is continuous na kada? Continuous na? For each element require 4 bytes kada. For each element require 4 byte means 1004 plus 4, 1008 plus 1012, 1016 and 1020. Continuous memory allocation. That's the difference between a regular variable and the array variable. Array variable. For example, if it is enter the float and float or double D of 5, double D of 5. When it comes to array means only continuous memory allocation, no random memory allocation. So what is the advantage of this? What is the advantage of allocating continuous memory location? అదే నార్మల్ వేరియబుల్కి అయితే ఒక అడ్రస్ ఇక్కడ, ఇంకో అడ్రస్ ఇక్కడ, ఇంకో అడ్రస్ ఇక్కడ, ఎక్కడో ఒక చోట. సో అరేస్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్ ఇస్తాం. దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? అడ్వాంటేజ్ ఏంటి కంటిన్యూస్ ఇస్తే? ఏంటి? సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు నార్మల్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఒక చోట, సెకండ్ వేరియబుల్కి ఇంకో చోట, థర్డ్ వేరియబుల్ ఇంకో అడ్రస్, ఫోర్త్ వేరియబుల్ ఇంకో అడ్రస్ ఇస్తారు. సిస్టమ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? But when it comes to array, continuous memory is allocated. Continuous memory locations. So what is the advantage of continuous memory locations? Continuous memory location advantage ఏంటి? మనకు ఫస్ట్ అడ్రస్ తెలిసింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ ఏంటది? వాట్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్? 1004. ఫస్ట్ అడ్రస్ ఎలిమెంట్ తెలిస్తే సెకండ్ తెలుసుకోవచ్చా? సెకండ్ ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. థర్డ్ తెలుసుకోవచ్చా? తెలుసుకోవచ్చు. ఫోర్త్ తెలుసుకోవచ్చా? తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకని? అన్ని వరుసగా ఉంటాయి కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్. Okay, when we know the address of the first element, we will be knowing the address of all other elements, because all other elements addresses are continuous addresses only. అంతేనా? Okay, that is 1000,
Next one is 1008. Next one is 8 plus 8 to the 16, 1016. Next 1024, like that. Continuous memory location. Right? So how to access this one in arrays? First one. Why 0? What we call this one? Indexes on top. Okay, this is called indexes. And array index always starts with 0. Array index always starts with 0. So what is the maximum number, maximum index? That is n minus 1, size minus 1. For example, score of 5 is there. Score of 5 is there. That means only the indexes 0, 1, 2, 3, 4 only. Okay, if the size is 10, the index is from 0 to 9, n minus 1. Okay, if the size is 100, if the array size is 100, the index from starts from 0 to 99. The first element is stored at score of 0. The second element is stored at score of 1, score of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, how the values are stored? Look at this one. Okay, this is type of storing. After storing, for anything, first we need to store, then access it, process and show the result. Just note on this diagram. Make it fast. Array is nothing but when we want to work with multiple elements of same type, same data type. 100 integer elements, 100 float elements, 100 character elements, 100 double elements of same data type. Remember, not different data types. We cannot store different data types in this one. If we say int of 10, only integers, 10 integers. If I say char of 10, only 10 characters. If I say double of 10, only double values of 10 values. Accessing array elements is with the help of indexes. Remember that one. Index. And array index starts with 0. And what is the maximum index number? N minus 1. Size minus 1. If array size is 10 means the maximum index is 9. 100 means 99. 1000 means 999. 0 to 999. 0 to 99. 0 to 9. Note on this diagram. Score of 0. Score of 1. That 0, 1, 2, 3, 4, 9 are called as indexes. That means once we know the address of first element,
We'll be knowing the address of second, third, fourth, fifth, because continuous memory locations, not random memory locations. Finish? Memory allocation key. Jali, what is the operator name? What is the operator name last? How much memory is allocated to each and every data, each and every variable? What is the operator name? Size of, without spaces. All are small letters. Okay? So program and a lab. Just declare all variables of different data types. Okay, and write the printf statement. Printf percentage d, size of a, size of b, size of c, size of d. We'll get the memory allocation in bytes, not in bits, bytes. Or you write some examples also. Int a of 10, float b of 10, double c of 10. Ah. So when it comes to arrays, how much memory is allocated? What is that statement we can write? Normal variable అయితే size of a, size of b, size of c రాస్తాము. Array కి a of 10 అని రాస్తామా? Size of a of 10 అని రాస్తామా? లేదు, just name itself. Name is enough. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా మనం నార్మల్ వేరియబుల్కి ఏం రాస్తాము? A size of a, size of b, size of c, size of d రాస్తాము. If I want to know how much memory is allocated for a array, how much memory is allocated for an array, just use the name of the array. Name of the array. Okay, what do you mean by name of the array? Means it is indirectly pointing to the first element at one. Yeah, for example, whenever we use the name of the array is nothing but logically it is pointing to the first element of the array. It is pointing to the first element of the array. ఓకేనా, ఒక పేరు చాలన్నాడు, పేరు సరిపోతుంది. When we use the name of the array is nothing but it is logically pointing to the first element of the array. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ వస్తుందా? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ తెలుసు, సెకండ్ తెలుస్తుంది కదా. కంటిన్యూస్ లొకేషన్స్ అన్ని కంటిన్యూస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక చోట అక్కడ చోట ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా? జస్ట్ నోట్ ఆన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. డబుల్, లాంగ్ డబుల్, just రాసి సేమ్ printf స్టేట్మెంట్ రాయండి. printf percentage d, what is that percentage d? What we call that one? Format?
Format specified. Percentage D, percentage F, right? Percentage C. Declaration and definition. Right. Make it fast. Fast, fast. ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ కి when it comes to programming languages, okay, these are the steps. అంతే. ప్రతి దానికి ప్రతి ఒక్క feature, for every feature of any programming language, this is the procedure: declaration, definition, initialization or input, then accessing and processing and output. That's it. Ante. Ive steps for every feature. When we talk about function, this is the procedure. When we talk about array, when we talk about structure, when we talk about union, when we talk about enumeration, and then this is the procedure: declaration, definition, initialization or input, then processing and output. ఇవే స్టెప్స్ ఉంటాయి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి. గుర్తుపెట్టుకో. ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఓకేనా, తర్వాత వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ చేయాలి, ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇంతే, వేరే ఏం స్టెప్స్ లేవు ఫర్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అట్లీస్ట్ note on this one. Declaration, definition, initialization are inputting, the processing, accessing or processing, and outputting for any topic, for any feature in any programming language. These are the steps. The following are the steps for any feature of any programming language. Just write these steps. The following are the steps for any feature of any programming language. Feature.
The features of C, for example, functions. Functions ki ivanni steps vastayi. Arrays, ivanni steps vastayi. Pointers, ivanni steps vastayi. Structure, all steps. And union and enumeration. Finish, close. Language close. Whenever we talk about the basics of any programming language, only limited features will be there. Generally, we used to say that core concepts in terms student. Core concepts of any programming language. Just maximum 5 to 10, 5 to 10. Very important topics. 5 to 10 topics నేర్చుకోవడం ఈ టఫ్ జాబా జస్ట్ 10 టాపిక్స్ నేర్చుకోవడం టఫ్ జాబా లేదు ఆ 10 టాపిక్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుందంటే లాంగ్వేజ్ వచ్చినట్టే మనకు జనరల్గా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఇవే ఈ ప్రొసీజర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫీచర్ దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఏంటది వాట్ ఆర్ దే declaration, definition, initialization or input. Inputting means with the help of scanf function, by taking the help of scanf function. Then accessing elements and processing. And finally output. Output is printf statement. Print the values. Rasinide, just syntax, the type space, name of the array and in bracket array size. Next one, accessing elements in an array. Accessing elements in an array. C uses an index. And remember that point, index always starts with 0. Array index always starts with 0. The maximum index is that size minus 1, n minus 1. A of 0, first element. A of 1, second element. A of 3, fourth element. Next one, storing values in an array. In two ways, we can store the value. నార్మల్ వేరియబుల్కి ఎలా స్టోర్ చేస్తాము లాస్ట్ int a. In two ways we can store the values. What is that first one and what is that second one? Last, can anyone? White shirt వెనక చూసినట్టు
For example, int a is there. How to store the values? A is in variable, simple variable, a normal variable, and its type is integer. That means we can store integer value. In two ways, we can store the value in an integer. Andena? What is that one? The first one is that by initializing a variable or with help of scanf function. అదేనా ఎలా స్టోర్ చేయొచ్చు దీంట్లోకి that is int a is initialized with 10 అంతే కదా 10 is to initialized to a or otherwise scanf percentage d అంతేనా అంతేనా in two ways we can store the value in a variable either by initializing the variable or by taking the help of scanf function. We can read the value from the keyboard. That is with the help of scanf function. ఏలో 10 వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకోండి ఇనిషియలైజ్ చేసినా స్టోర్ చేయొచ్చు లేకపోతే స్కానర్ ఫంక్షన్ రాసినా స్టోర్ చేయొచ్చు రైట్ దెన్ వాట్ అబౌట్ యారే యారేలో స్టోర్ చేయాలంటే యారేలో స్టోర్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రొసీజరా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతామా either by initializing an array or by taking the values from the keyboard. Okay. Note on this example. Make it fast. Correct. Basic initialization. Int numbers of 5. Just using brackets and provide the values. The values will be stored. These many possibilities are there to initialize an array. The first statement enter the int numbers of 5 equal to open bracket provide all 5 elements close bracket semicolon. What is that second example? There we did not mention the size of the array. In the second example, ఇక్కడ చూడండి int numbers bracket లో empty ఉంది. Did not mention the size of the array. What do you mean by that? దాని మీనింగ్ ఏంటి ఎంటీ అన్నట జీరోనా what it is called fixed length array and variable length array అంటాం what we call okay. When it comes to declaration we can declare in two ways.
Either we can provide the size of the array, or we cannot provide the size of the array also without knowing the size of the array also. If the size is known, it is called fixed length array. The, the array size is 100. We can store only 100 elements. And when we do not mention the size of the array, it is treated as variable length array. Variable length array means it can be empty also. It can be empty also. It can be one element, or it can be 100, or it can be 1000, or it can be 10,000 also. Varies. Fixed length array, variable length array. That's why here there is no size. We can add any number of elements. Initialize. We can initialize. We can provide. It will accept. Variable length means it will accept. It will accept 1 or 0 or 10 or 100 or 1000 also. And what is the third one? See this example. The array size is 5, but how many elements we have provided? We have provided only 2. Okay, we do not know the information about the remaining 3 elements. Remaining 3 elements data mandak ledu prastaniki. Right? But when just we provide first 2. 3 is stored and 7 is stored. The remaining are empty, 0. Size is 5, but only 2 elements are available. రెండు తెలుసు మనకు ప్రస్తుతానికి మిగతా 3 elements తర్వాత యాడ్ చేద్దాం. Okay? And fourth one, is that fourth one? Fourth example చూడండి. కనిపిస్తుందా? Int some array name, the size is 1000. I want to store 1000 elements with the zeros. Okay now, 1000 elements are, all those elements are zeros. 1000 zeros are there. దానికి ఎలా స్టోర్ చేస్తాము? Bracket open 0. That's it. Provide 0. Okay. All locations are filled with zeros. Zeros. Remember that. If you want to store a single element more than one time, just provide it. Open bracket, give the value, close the bracket. So, what is the problem with initialization and uninitialized data? మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం జనరల్గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం ఎనీ వేరియబుల్. ఎందుకని? రీజన్ మనం ఏ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం చాలా వరకు. రీజన్ ఏంటది? జనరల్గా ఇనిషియలైజ్ 0 అంటాం కదా, అదేనా స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్ టు 0 సెట్ చేస్తాం. ఎందుకని? Reason, for example, int a, right? And a is not initialized. There is no initial value. And we have not, okay, we haven't initialized with 0 also. If we mistakenly try to print the value of a, okay na, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏకి పర్టికులర్ ఏదో అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఏ సమ్ అడ్రస్ ఇస్ 1000 1002 అనుకోండి. ఏ ఏస్ అడ్రస్ ఇస్ 1002. అడ్రస్ మెమరీ అడ్రస్ ఏస్ అడ్రస్ ఇస్ 1002. మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
The zero is stored. The zero is stored. ఓకేనా గుర్తు చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు అనుకుందాము, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎనీ ఐడియా? ఒక వేరియబుల్ని ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు, ఆ వేరియబుల్ని ఎక్కడో మనం ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం, వాల్యూ స్టోర్ చేయకుండా. ఏదైనా గార్బేజ్ వాల్యూ అని ఉండొచ్చా? ఈ 200 ఎక్కడిది? ఇది some value 200 is there at this location 1002. మనం ఏమి ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు, కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేయలేదు కదా. either we can initialize or we can read from the keyboard. Only two options to store a value. Okay, to store a value we have only two options. Either we can initialize the variable or we can read the value from the keyboard. We can read the value from the keyboard. ఇప్పుడు ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు ప్లస్ స్కానర్ ఫంక్షన్ రాసి స్టోర్ చేయలేదు, బట్ 200 ఉంది. ఎక్కడది? ఆ లొకేషన్ లో 200 వాల్యూ ఉంది. ఎక్కడది? వాట్ వి కాల్ దట్ వన్? ప్రీవియస్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ లో, ఏదో ఫంక్షన్ లో, ఏదో సాఫ్ట్వేర్ లో ఆ లొకేషన్ ఏదో 200 స్టోర్ అయి ఉంది, క్లియర్ కాలేదు. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ మెమరీ లొకేషన్ ఈస్ అడ్రస్ బై సమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్, some other programs, and this value is not cleared. ఆ వాల్యూ క్లియర్ కాలేదు, అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు మనము ఏ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? 200 వస్తుంది. 200 అసలు మనకు సంబంధం ఉందా? సంబంధం లేదు. సో వాట్ వి కాల్ దిస్ వన్? గార్బేజ్ వాల్యూ. గార్బేజ్ అంటే చెత్త, అంతేనా? గార్బేజ్ వాల్యూ అంటారు. మనం ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు, మనం స్టోర్ చేయలేదు స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్తో, కానీ అక్కడ వాల్యూ ఉంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గార్బేజ్ వాల్యూ. అంటే వేరే ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఆ మెమరీ లొకేషన్ యూజ్ చేశారు, వాళ్ళు ఎక్కడో స్టోర్ చేశారు, అది అలాగే ఉంది, క్లియర్ కాలేదు. రైట్? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ arrays are there? Fixed length array and variable length array. Right? 100 and only 100 elements we can store. If we did not mention the size of the array, that means it can be anything, 0, 1 or 10 or 100 or 1000 or 10,000. It will accept. Right? Next, inputting values. అరేలోకి ఎలా స్టోర్ చేస్తాము? అరేలోకి వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి. ఎలా రాస్తామా? స్కాన్ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ రాస్తామా? array size 100 అనుకోండి, రైట్? ఇఫ్ ద array size is 100, వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి. ఎలా స్టోర్ చేస్తాము? ఇలా రాస్తామా? స్కాన్ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఏ ఆఫ్ 0, స్కాన్ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3, ఏ ఆఫ్ 99, ఏ ఆఫ్ 999, అట్లా 100 స్టేట్మెంట్స్, 1000 స్టేట్మెంట్స్ రాస్తామా స్కాన్ఎఫ్? ఎలా రాయాలి? సో వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్? విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. ఇక్కడ చూడు, another way to fill the array.
is to read the value from the keyboard or a file. This method of inputting value can be done using loop for I0, I less than 10, I plus plus scanf function. ఎన్ని స్కాన్ఎఫ్ రాయకుండా జస్ట్ ఫర్ లూప్ ప్రాసెస్ సరిపోతుంది. అంతేనా? జస్ట్ ఫర్ లూప్ అండ్ స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్. అవుట్పుట్ రావాలంటే సింపుల్ ఏంటది? అన్ని ప్రింట్ఎఫ్ రాస్తామా? 100 ప్రింట్ఎఫ్ రాస్తామా? లేదు. జస్ట్ ఫర్ లూప్ అండ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ఫర్ ఇన్పుటింగ్ ఫర్ లూప్ అండ్ స్కాన్ఎఫ్, ఫర్ అవుట్పుటింగ్ ఫర్ లూప్ అండ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. దట్స్ ఇట్, క్లోజ్. అంతేనా? ఇన్పుట్ కోసం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ లూప్ అండ్ స్కాన్. అవుట్పుట్ కోసం సేమ్ మెథడ్. ఫర్ లూప్ అండ్ printf statement. Finish. No need to write 100 scanf statement. No need to write 100 printf statements. Loop. Continuously ask. I value 0 ఉంటుందా? I value 0. It's starting. Starting I value 0 ఉండాలా 1 ఉండాలా? I value ఏముండాలి starting? 0. ఎందుకని? Because array index starts with 0. 0. Remember that. And ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు 0 to 10 అంటే ఎంత వస్తుంది? Less than 10. 9 వస్తుంది. It is okay. 10 elements okay. ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చారనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుందా? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ అనుకోండి. ఓకే, ఏ ఆఫ్ 10 అనుకోండి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చారు, ఎర్రర్ వస్తుందా? విల్ గెట్ ఎర్రర్. ఇండెక్స్ 10 అనేది ఉందా? లేదు. ఓన్లీ 0 to 9 ఓన్లీ ఇండెక్స్. అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇన్ ఫర్ లూప్ జస్ట్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇస్ 0 అండ్ ఐ లెస్ దాన్ 10. అది కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. ఈక్వల్ టు ఇచ్చారనుకోండి రాంగ్ వస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. బికాస్ array index always starts from 0 and ends with n minus 1, size minus 1. Next, outputting is the same. Assigning values are here you can write assigning values and next output rank. Particular element కూడా assign చేయొచ్చు. A specific element. Index 4 అంటే fifth element. The first element is 0. Index 4 ఉంది కదా. What's that 4? Index ఏనా? 4 ఏమంటారు? Scores of 4 ఉంది ఏంటది? 4 అనేది ఏంటది? ఇండెక్సా? యారో నంబర్ యూజ్ చేస్తా ఉంది ఏంటది? ఇండెక్స్. నంబర్ 4 అంటే ఏంటది? ఏ ఎలిమెంట్?
ఎలిమెంట్ నెంబర్ ఏ ఎలిమెంట్ నెంబర్ అది 5 అక్కడ రాసిన కదా ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ అని 0 ఉందంటే ఇండెక్స్ 0 23 is assigned to scores of 4. Only fifth element is modified, reassigned. So what is this first example? Can anyone last? Can anyone tell what is this code? Last white shirt. అదే వెనక్కి తిరిగి చూసాడు యూఎస్ ఎవరైతే what we are doing this code. First of I assignment equal I assignment. First of I is assigned to second of I. అంటే 2 arrays అన్నట్టు అంతే కదా 2 arrays ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 10 15 20 25 ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ array contains for example okay, 5 elements 5 10 15 20 25 when we execute this one what happens ఏమవుతుంది I 0 కదా 0 first of 0 is assigned to second of 0 first of 0 ఎంత ఉంది 0 0 index ఎంత ఉంది first of 0 5 ఉందా 5 is assigned to next 1 1 first of 1 is assigned to second of 1 first of 2 is assigned to second of 2 అంతే సేమ్ కాపీయింగ్ అన్నట్టు right simple statement for loop and two matrices two arrays are there what are the values of first of I is there that is copied into second of I simple statement one line enough 1000 ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి 1000 కాపీ అయిపోతాయా 1000 కాపీ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ వాల్యూస్ అంతే కదా స్టోరింగ్ వాల్యూస్ ఏ ఫీచర్ అని ఏముంటుంది ఫంక్షన్స్ ఆర్డర్ ఏంటది ప్రతి ఫీచర్ కి స్టెప్స్ ఏముంటాయి ఇనిషియలైజేషన్ నెక్స్ట్ వన్ డెఫినిషన్ ఇనిషియలైజేషన్ డెఫినిషన్ ఇన్పుటింగ్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుటింగ్ దట్స్ ఇట్ అంతే ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవే స్టెప్స్ అదే ఆర్డర్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ చేయాలి ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి అవుట్పుట్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అంతే ఫర్ ఎవ్రీ ఫీచర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రింటింగ్ వాల్యూస్ సేమ్ ఏంటది సేమ్ ఫర్ లూప్ అండ్
printf statement. Inputting key for loop, scanf statement, outputting key for loop and printf statement. Processing kuda for loop use cheyala. Processing key. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ I is assigned to second of I. దాన్ని కూడా ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసామా? ఫర్ లూప్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ స్టేట్మెంట్ అంతే, ఇంకేం లేదు ఆర్ఎస్ లో. ఇదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ప్రింట్ఎఫ్ తర్వాత స్లాష్ అని రాస్తాం. యూజ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్? స్లాష్ n. Each and every element right. Slash t tab spaces, right? Tab spaces. Slash n new line slash t tab spaces. ఈజీయా? ఏమైనా ఉందా దీంట్లో? ఆర్ఎస్లో ఆర్ఎస్ ఏం లేదు. జస్ట్ క్లియర్ చేయాలి, స్టోర్ చేయాలి, ప్రాసెస్ చేయాలి, అవుట్పుట్ చేయాలి, రైట్? స్టోరింగ్ ఫర్ లూప్ అండ్ స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, అవుట్పుట్ కి ఫర్ లూప్ అండ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. ప్రాసెసింగ్ అంతేనా? ప్రాసెసింగ్ కూడా ఫర్ లూప్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ స్టేట్మెంట్. దట్స్ ఇట్, క్లోజ్. దీంట్లో ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా? పెద్ద లాజిక్, పెద్ద ప్రొసీజర్ డెరివేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఉందా? ఏం లేదు. కానీ మనం టెన్షన్ పడతాం ప్రోగ్రామింగ్. దట్స్ వై ఐ యూస్ టు సే రీడ్ బుక్స్. అదే ఒక సొల్యూషన్ అండి. ఓకేనా? ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో గూగుల్ ఆర్ చాట్ జీపీటీ. మన బ్రెయిన్ పనిచేయదుగా. పనిచేస్తుందా? మనం కంప్లీట్ డిపెండ్ అయ్యామనుకోండి, పనిచేయదు బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ డిస్టర్బ్ చేస్తుండాలా, సైలెంట్ ఉండాలా? బ్రెయిన్ సైలెంట్ ఉంటే డేంజర్, వెరీ డేంజరస్ కదా. రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి, వింత వింత ఆలోచనలు వస్తాయి. డిస్టర్బ్ యువర్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ టు స్టడీస్, నో అదర్ డిస్టర్బెన్స్. నేను నుంచున్న వాళ్ళు కూర్చోండి ఫస్ట్.